Alright, ithi ke masi define the term reaction rate, okay? So the reaction rate is defined as the change in concentration of reactants or product per unit time, okay? So if usingayibhala, rate is the change in concentration of products or reactants per unit time. So that is the rate. Now, equation le ngezantsi ke ngoku izofocusa kwii-factors that affect the rate of reaction, okay? So, ithi ke ngoku le nto we must remember the factors uba zihamba kanjani, right? Make sive isitori uba sithini ke ngoku kuthiwa learners use the reaction between impure powdered calcium carbonate and excess hydrochloric acid, okay? And to investigate reaction rate. Okay, the balanced equation for this reaction is, so sinikwe le balanced equation pha, the balanced equation. Then they perform 4 experiments. So we have experiment 1, experiment 2, experiment 3, experiment 4, under different conditions of concentration, mass, temperature as shown in the table below. They use identical apparatus in the 4 experiment and measures the volume of gas. So they measure the volume of a gas that is released in each experiment, which means they use syringe to measure the volume of a gas. Also the stopwatch can be used here. Yenye apparatus ke ngoku ezizosetyenziswa. So masijonge apha kwi-table ke ngoku uba ithini itable yethu. So in each experiment sizoyikhomparisha nazo zonke uba yintoni ehlukileyo. For example, sine-concentration apha 1 a ku-0,5 ngu-1 ngu-1. So le ine-concentration encinci. Therefore, if besizojonga i-concentration besizothi i-rate yayo incinci ngenxa ye-concentration encinci. Then sijonge kwi-mass, impure mass of calcium carbonate 15, 15, 15. Then apha sino-25 ine-higher mass calcium carbonate. So ngenxa yala higher mass okanye greater mass leya, so ithetha ukuthi ke ngoloo nto i-rate yale besizothi high xa bekuthiwa sijonga lapha kuphela, okay? But it will depend uba sikhomparishe eziphi. Then if singajonga i-temperature, initial temperature ngu-30, 30, 40, 40. So ezi ziyi-2 zine-higher rate ngenxa yale temperature high. So sizoyijonga ngolo hlobo ke ngoku. Then another thing that is very important when we are dealing with i-rate of reaction, funeka sijonge i-state of matter. Umzekelo apha, calcium carbonate is-solid, which means asikwazi uthetha nge-concentration kwi-solid. Remember, sithi kaloku sithetha nge-surface area kwinto eyi-solid, okay? Then this one is a solution, aqueous solution. So i-concentration apha ingalunga. Yonke into esiyithethayo ngee-factors ezi-affecta i-rate of reaction izawuba kwezi zoyi-2, kule reactant nale reactant. Le is-solid, which means yonke into esiyithetha apha yi-surface area. Then this one is an aqueous solution, which means apha singathetha nge-concentration. And also singayifaka i-catalyst, ingena kuzo zonke singayifaka i-catalyst, because sinala catalyst sithi it's a heterogeneous catalyst and what, and a homogeneous catalyst. So sineza types ze-catalyst eziyi-2, so ungayifaka i-catalyst kuzo zoyi-2 akho ngxaki. And you can also increase i-temperature kuzo zoyi-2, but concentration ayingeni ndawo apha. Sithetha nge-surface area, apha sithetha ntoni? Nge-concentration ngenxa yoba yi-solution le, okay? So make siye ke ngoku kwi-questions. Let's just look at this. If we can compare reaction 1, that is experiment 1 no experiment 2, behluka ngantoni? So sino 30 as temperature, sino 15 as mass, sino 0,5 kule, sino 1 kule, which means the factor ke ngoku enga-affecta i-rate xa sicomparisha 1 no 2 yilaa concentration, le ine-concentration encinci, le ine-concentration enkulu, okay? So if we can look at 1 and 3, 1 and 3, i-temperature ngu-40 apha ngubani? Ngu-30. Then i-mass iyafana ne-concentration iyafana. So umehluko ke ngoku apha yilaa temperature. Therefore u-3 has a higher temperature, which means ne-rate yakhona izawuhigh. Then if we can look at 1 and 4,
1 and 4 i-concentration iyafana, ngu-1 ngu-1, i-temperature ngu-15, or what is it, i-mass apha ngu-15, then apha i-mass ngubani, ngu-25. Itshintshe i-mass, nansi i-mass. That is the first thing engafaniyo kwezoyi-2, ku-1 nabani, no-4. Then sijonge ngoku i-temperature, initial temperature ngu-30, lapha ngubani, ngu-40, ne-temperature ayifani phaa, which means yi-2 ke ngoku ezi zinto sizikhomparishayo ku-1 and what, and 4, making 1 and 4 not a fair comparison because we have 2 independent variables. So asikwazi ukukhomparisha izinto ezine-independent variables ezingaphi, eziyi-2. Yintoni i-independent variable? Yile nto zingafani ngayo apha kwii-factors. If we look at 1 no-2, 1 no-2, apha u-1 lo, experiment 1, there is a concentration engu-1 and there is what, a concentration engu-1 engu-0.5 ku-2. But enye into iyafana, everything is the same, the temperature is the same, the mass of calcium carbonate is the same. The only difference is on what? On the concentration of hydrochloric acid. There is only one thing phaa ebanga uba zingafani izinto. Only one, which means the comparison between 1 and 2 is fair. Ngenxa yoba iyi-1 into ezingafani ngayo. Let's look at 1 and 3. 1 no-3, the concentration is the same as you can see. The mass is the same as you can see. The temperature ngu-30 lapha ngu-40. There is only one independent variable. Inye qha into ezingafani ngayo is a temperature. Therefore, the comparison between 1 and 3 is fair. Is fair because there is only one thing engafani, that is independent variable. All right. So let's continue. Let's continue quickly. Let's go to the questions now. Now, remember I said this one is a solid, therefore we will only talk about surface area here, then upper concentration. All right. Kuthiwa ke ngoku the results of experiment 1 and 3 are compared in the investigation. So they are comparing 1 nabani no 3. So focus apha ku-1 nabani naku-3. Ezinye singazijongi. Now if you can look at 1 and 3, the concentration is the same. Iyafana ngu-1 ngu-1. The mass of calcium carbonate is the same, 15 ngu-15. But the temperature is not the same. The temperature is not the same. So we have only one thing engafaniyo phaa. Now the question is, write down the independent variable. Remember I said ke ngoku i-independent variable yile nto zingafani ngayo. Yintoni ezingafani ngayo? Is the temperature. So the independent variable ke ngoku apha will be the temperature. Siyiphendule, get that one mark. Then size kwi-dependent variable. What we were investigating apha is the rate of reaction. Sifuna ukujonga uba when the temperature is not the same, what will happen to the rate of reaction? Therefore, the rate of reaction is what? Is the dependent variable. The rate is the dependent variable, rate of reaction. So sibe siyiphendula ngolo hlobo. So i-independent variable ikweza factors, but the factor engafaniyo, wasezingafani factors phaa. If you say temperature, and 10 degrees Celsius and 20 degrees Celsius, so the temperature is not the same phaa. Therefore, that is an independent variable. So a dependent variable in this topic will always be a rate of reaction. Okay. Now let's go to 1.3. Use collision theory to explain why the reaction rate in experiment 4 will be higher than that in experiment 3. So we are comparing experiment 1 now. We are comparing experiment 4 and what? We are comparing experiment 4, this one, and experiment 3. So we are comparing these experiments. I use the collision theory to explain why the rate of reaction in experiment 4, why 4 has a higher rate than 3. So ifocus yethu iphaa ku-4 naku-3. Now ithi ukuthi make sijonge yintoni ezingafani ngayo. Concentration iyafana. Okay, that is controlled. But the only difference that I see for now is the mass
mass of impure calcium carbonate ayifani, temperature yathini iyafana, which means ke ngoku we are going to talk about the mass of impure calcium carbonate. So the focus is here, the mass of impure calcium carbonate. So the first thing that you need to write ke ngoku uyawuthetha ukuthi uzothetha la mass. But the mass of impure calcium carbonate in experiment 4 is greater than that in experiment in experiment 3. But remember that the mass is not a factor. So funeka sithethe nge-factor ngoba yeyiphi ke ngoku le factor that will affect the rate. Le ithetha ngala mass. Sorry for that. So makasiye ke ngoku apho kuloo ndawo sesiyibonile uba yi-mass libangela uba i-rate ingafani phaa. That is a mass, but i-mass ayo-factor. Yeyiphi ke ngoku le nto sithetha ngayo? We are talking about calcium carbonate apha. So the calcium carbonate is a solid, which means le nto sithetha ngayo apha yi-surface area. Therefore, the surface area of calcium carbonate in experiment 4, surface area, since we say mass is greater, therefore the surface area is greater also, is greater than that in experiment 3. In experiment 3. So ithethe ukuthi nguye xa se-explaina ke ngoku sothetha ntoni nge-surface area uba u-4 since ene-mass enkulu une-greater surface area, okay? Because le nto sithetha ngayo yintoni? Iyi-solid. Kwanto esizothetha ngento eyi-solid phaa izawuba yi-surface area. If siphungule la solid le esi speech siyi-solid phaa ithethe ukuthi ne-surface area izo-decrease, okay? Now let's continue with the collision theory. So xa i-surface area ke ngoku i-increase ithethe ukuthi there are more collision will take place. There are more collision will occur. There are more collision will occur. Andizuyibhala ke ngoku leyo sesiyibonile uba sithetha ngantoni, sithetha nge-surface area. So zininzi collision that will take place, meaning that xa zininzi collision that will take place, more effective collisions per unit time. Therefore, the rate of reaction in experiment 4 will be higher than the rate of reaction in experiment 3. So injalo ke ngoku le nto siye sajonga phaa kwithephi uba yintoni ezingafani ngayo, safumanisa uba yi-mass of calcium carbonate yabe iyi-solid. So i-mass i-greater ne-surface area injani? I-greater apho. Xa i-greater ke ngoku ithethe ukuthi there are more collision that will take place ke ngoku apho kuloo reaction. There are more collision phaa ku-experiment 4. Which means there are more effective collision will take place per unit time. Now let's go to this question. Kuthiwa learners obtain graph A, B, C, and D below. So which means ngoku funeka sijongile ke ngoku phaa kwitheyibhi yethu. Sijonga apha kwitheyibhi yethu ke ngoku uba yeyiphi i-experiment ezohamba nograph A, yeyiphi i-experiment ezohamba nograph B. Okay, masiyeni ke sijonge loo nto. Now if you can look at the graphs, we have this graph is less steeper than all of these graphs. We have this one is steeper, iphinde ibe high phaa phezulu, isinika i-product eninzi. Ezi zisinika i-product elinganayo, which means ezi zoyi-3 they have equal mass, zoyi-3. So ezi zoyi-3 sizozithatha phi? Sizozithatha kwi-mass efanayo. I-mass nanza ngu-15, nale ngubani ngu-15, nale ngu-15, which means ezi zoyi-3 ngu-A, ngu-B, C, D zezi zine-mass efanayo ngenxa yoba zisinike i-mass elinganayo okanye i-volume elinganayo yale gas. So since ziye zilingane ekugqibeleni,
they have equal volume of a gas upper ekugqibeleni, which means they have the same mass initially. Okay, now this one seyicacile ke ngoku uba ngu-experiment bani number 4 because une-greater mass. So A is experiment number 4 ngenxa ye-mass enkulu. Alright, then sibuye ngoku sigqibile ngobani experiment 4 uba ngu-A, so yonke le ingubani ingu-A. So sishiyeke no-B no-C no-D ngoku. So sizawuthetha ngo-B no-C no-D ke ngoba yeyiphi ezoba ne-higher rate kwezi zonke, zizonke, okanye yeyiphi ezoba ne-lower rate. Now if you can look at as experiment, this one has 1 and this one has 1, 15, 15. The only difference is what? Is the temperature there. Okay, so since this one, but let's just compare 1 and 2. Since this one ine concentration engu-1, le ine 0.5, iphinde futhi ibe nantoni temperature encinci. Therefore this one incinci kuzo zonke, so this one is experiment number 2. Reason, concentration incinci pha, there is a lower concentration and also the lower temperature. Now we are going to compare 1 and 3. 1 and 3, the only difference is that temperature. U-3 une-higher temperature, which means u-3 uzoba ngu-B. Therefore u-C, I mean ugraph C ke ngokucacile izoba ngu-experiment 1. So ihamba kanjalo ke ngoku, itsho ke ngoku sibe siyigqibile ke ngoku lena question. Lena question, which one of the graph A, B, C or D represent experiment 1? So sesiyayibona uba ngu-C. U-C represent experiment 1 because u-C ngu-experiment 1. U-1 une higher concentration than experiment 2, aphinde abe ne-lower temperature than experiment 4. Then you can use the collision theory to explain. Then sibe siyigqibile leyo. Now size kulena ke ngoku question. This is the last question apho sibalayo. Remember besibhale ii-values. What do they say? Bathi lapho, when the reaction in experiment 4 reaches completion, the volume of gas formed is the volume of gas formed. Nansi i-gas. The volume of carbon dioxide is 4.5 dm cube. Okay, that is the carbon dioxide. Assume that the molar gas volume at 40 degrees Celsius is equal to 24. So the molar gas volume Vm is equal to 25.7 mole per dm cube. So we can use this formula to get the number of moles, V over Vm. Uyijong formula sheet. The volume is 4.5. Vm is 25.7. Sicofa calculator. So the number of moles of carbon dioxide. Masibuyele back to equation. Calculate the mass of impurities. Mass of impurities. So ithi ke ngoku le nto thina into masiyenze xa befuna i-mass of impurities. We are going to use as number of moles to get the number of moles of this one. Then sibale i-mass yalapha. Okay, sibale i-mass yapha. Alright, mayesiye ke ngoku. The first step uphindwa le question is to calculate the number of moles. Nazi sisibalile. Then we use the mole ratio. Second step, we have 1 is to 1 here. So ithethe ukuthi xa i-ratio 1 is to 1, ne-number of moles ziyafana. Number of moles of calcium carbonate
will be equal to 0,18 mole. Ngenxa yoba i-mole ratio iyafana. Sitsho ke ngoku thina sibale ke ngoku i-molar mass yala. So after ke ngoku siyifumene ke ngoku le molar mass, tsho sibale i-mass. N is equal to M over molar mass. So the number of moles naziya ngu-0,18. The molar mass is 100. Cross multiply. Sifumane i-mass. This is the mass reacted, mass R, which is 18 grams. Mass R, because we used the mole ratio. Since sisebenzise the mole ratio, sifumana i-number of moles reacted, sifumane i-mass reacted. So ithini ke ngoku i-question? Let's go back to the question. Ithi question, calculate the mass of impurities. Sisebenzisa experiment bani? Experiment 4. Siyojonga phaa kwe-experiment 4. Besine total mass ku-experiment 4 engubani? Engu-25. Nantsi le total mass ku-experiment 4 ingubani? Ingu-25. Remember kuthiwe impure, which means kulo 25 sine impurities and a calcium carbonate. So ithethe ukuthi ke ngoku lapha xa sifika ke ngoku sizothi ke ngoku the total mass ebesinayo engubani? Engu-25 minus the number of moles reacted okanye the mass reacted, that is 18. Sitsho ke ngoku sifumane the mass of impurities. So kule mass itotally yonke kukho i-impurities, kubekho the pure calcium carbonate. Sitsho sifumane lo 7 grams ke ngoku lo 25 yi-mass ye-impurities kulo 25. Lena i-mass yi-mass e-reactileyo, which means a pure mass. This is a pure mass. Lena i-mass yi-mass of the impure calcium carbonate. Kukho nee-impurities. Then lena i-mass yi-mass yantoni? Ye-impurities. Impurities. Ezi zinto zingcolise i-calcium carbonate. Impurities. So sibe sigqibile ke ngoku le. So let's go to question number 2.